Wakunze Ubuvanganzo TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe extract cyangwa se passage iboneka muri Play The Crucible, ariko ni extract iboneka mu gitabo cyo mu gatandatu Literature in English kuri page 139, ni muri unit ya 7 yitwa Radio and Television Dramas. Reverend Paris is praying now, and though we cannot hear his words, a sense of his confusion hangs about him. He mumbles, then seems about to weep. Then he weeps, then plays again. But his daughter does not stir on the bed. Reverend Paris ari gusenga, ariko nubwo tudashobora kumva amagambo ye arimo gusenga, hari ikimenyetso cy'urujijo kirimo kumugaragaraho. Hari uburyo arimo kugaragaza icyo twakwita confusion. Arimo kwivugisha buhoro, he mumbles, hanyuma akamera nk'ugiye kurira, then seems about to weeps, amera nk'ugiye kurira, then he weep, hanyuma akarira, none nyuma yo kurira he prays again, arongera agasenga. But his daughter does not stir on the bed. Ariko umukobwa we ntabwo aregama ku gitanda, ntabwo yemera kuryama ku buriri. The door opens and his negro slaver enters. Umuryango urafunguye, umuja we w'umwirabura arinjira. Tituba is 40s. Uwo mukobwa w'umwirabura w'umuja we yitwa Tituba. Tituba is in her 40s. Tituba ari mu myaka 40. Paris brought her with him from Barbados. Paris yamuzanye avuye muri Barbados, where he spent some years and as a merchant before entering ministry. Umuryango urakinguka, maze umuja we w'umwirabura witwa Tituba akinjira, kandi Tituba ari mu myaka nka 40. Paris yamuzanye amuvanye muri Barbados, aho yari yaragiye akahamara imyaka akora nk'umucuruzi mbere yuko yinjira mu murimo w'ibwirizabutumwa cyangwa se w'upastori. She enters as does who can no longer bear to be buried from the sight of her beloved, but she is also very frightened because her slave sense was warned her that, as always, trouble in this house eventually her lands on her back. Hano baradusobanuye ngo yinjira nk'umuntu utari kubasha kwihanganira kubuzwa kureba uriya mwana ashinzwe kurera. Umwana uyu Tituba yari ashinzwe kurera mu myaka y'40 yari afite, yagombaga kurera uriya mwana bita Betty wari wikubise hasi. Ariko kandi yari anafite n'ubwoba kubera ko ubushobozi bwe nk'umuja bwari burimo kumwumvisha yuko nk'uko bisanzwe ibibazo byo muri iriya nzu cyangwa se muri uriya muryango biraza kumugerekwaho, akaba ari we bivugwaho. Tituba already taking a step backward. My Betty be hurt soon? Tituba already taking a step backward. My Betty be hurt soon? Tituba amaze gusubira inyuma, haresha n'intambwe imwe, maze aravuga ati, ese buriya Betty wanje araza kuba muzima vuba? Paris, out of here. Paris ahita amubwira ngo va hano, toka va hano. Tituba backing to the door. Tituba asubira inyuma yegera urugi, maze aravuga ati, my Betty not going nigh. Betty wanje ntabwo ari bupfe, ntabwo agiye gupfa. Paris scrambling to his feet in a fury. Paris arahaguruka kandi abikora yihuse, ariko afite n'uburakari. Out of my sight. Aramubwira ngo mva imbere, mva mu maso. Tituba, she is gone. Tituba aragenda. Out of my. Mva imbere. He is overcome with sobs. He clambers with teeth against them and closes the door and leans against it exhausted. Maze Paris agira ikiniga kiramuganza, ahekenya amenyo agira ngo yihangane, hanyuma yegera urugi ararufunga, amaze kurufunga arwishingikirizaho asa n'unaniwe cyane, maze arasenga ati, oh my God, God help me. Maze arasenga avuga ati, mana yanjye, mana yanjye, mana mfasha. Quaking with fear, mumbling to himself through his sobs,
he goes to the bed and gently takes Betty's hand. Arimo guhinda umushyitsi kubera kugira ubwoba bwinshi, arimo kwivugisha hagati anarimo kurira, muri we harimo kurira, maze agenda agana ku gitanda umwana we Betty yararyamyeho, hanyuma amufata ukuboko agufata buhoro buhoro. Betty, child, dear child, will you wake? Will you open up your eyes? Betty little one. Hanyuma Paris aravuga ati, Betty, Betty mwana wanjye nkunda, ese urakanguka, urafungura amaso yawe? Betty, Betty mwana muto. He is bending to kneel again when his niece Abigail Williams, 17, enters, a strikingly beautiful girl, an orphan with an endless capacity for dissembling. Ahangaha batubwiye yuko Paris yongeye gusa naho yunama agira ngo apfukame. Muri icyo gihe umwishwa we Abigail Williams wari ufite imyaka 17 y'ubukuru arinjira. Uyu mukobwa yari umukobwa mwiza cyane, ariko ari n'imfubyi, nyamara afite ubushobozi budasanzwe bwo guhisha ukuri. Yari inshakura. Now she is all worry and apprehension and propriety. Noneho ubu ngubu arimo aragaragara afite impungenge. Ugaragara ko afite impungenge ni uyu mukobwa wita Abigail Williams. Afite impungenge kandi agaragara nk'ufite ubwoba ndetse aritonze cyane. Maze Abigail akihagera aravuga ati, Abigail, uncle. He looks to her. Hanyuma aravuga ati, Maru. Maze Paris aramureba. Susan Walcott is here from Dr. Griggs. Aramubwira ati, Susan Walcott araje kandi aje aturutse kwa Dr. Griggs. Paris, let her come. Maze Paris aramubwira ngo, murekaze. Abigail running out the door to call Susan, who is down the hall a few steps. Come in, Susan. Maze Abigail yunamira ku rugi arahamagara, arimo kwakura Suzana wari uri aho ngaho nk'inyuma y'urugi gatoya, asa naho ari hafi kwinjira mu cyumba. Maze Abigail aramubwira ati, Suzana, injira. Susan Walcott, a little younger than Abigail, a nervous, hurried girl, enters. Susan Walcott, umukobwa muto cyane kurusha Abigail. Muri make niwe muto kuri Abigail, ubwo Abigail aramuruta. Uyu mukobwa yari afite ubwoba, ariko yari arimo kwihuta, hanyuma arinjira. Paris eagerly. Paris amubonye asa n'ubyishimiye cyane. Aravuga ati, What does the doctor say, child? Ese ubundi dogiteri yavuze iki mwana wa? Susan craning around Paris to get a look at Betty. Hanyuma Suzana asa naho arunguruka ashaka kureba Betty, ariko anyuze iruhande rwa Paris. Niyo mpamvu bavuze ngo yararimo kumurungaruka. Hanyuma aravuga ati, He bid me come and tell you, Reverend Sir, that he cannot discover no medicine for it in his books. Yantumye ngo nze ngubwire nyakubahwa pasiteri yuko nta muti yabashije kubona mu bitabo bye. Paris ati, Then he must switch on. Maze Paris aravuga ati, nubwo bimeze bityo umubwire yuko agomba gukomeza gushakisha. Susan ati, Sir, he has been searching his books since he left you, sir, but he bid me tell you that you might look to unnatural things for the cause of it. Maze Suzana aramubwira ati, yego nyakubahwa, ariko yanakomeje no gushakisha mu bitabo bye kuva bwa bundi mwatandukana kuva yagusiga nyakubahwa, ariko yantantumye ngo nze ngubwire yuko nawe ubwawe ushobora no kureba ibintu ndengakamere ushakisha impamvu yabimuteye. Paris, his eyes going wide. Paris amaso ye asa naho ari kureba, ariko arebana ubwoba. No, there be no unnatural cause here.
Tell him I have sent for Reverend Hale of Beverly, and Mr. Hale will surely confirm that. Let him look to medicine and put out all thought of unnatural causes here. There be none. Oya, nta mpamvu ndengakamere iri hano. Ahubwo ugende umubwire ko nanjye natumyeho Reverend Hale w'i Beverly kugira ngo aze, kandi Bwana Hale naza araza kubyemeza. Reka arebe mu by'ubuvuzi bwe maze akureho ibitekerezo byose by'impamvu ndengakamere. Reka aze agenzure arebe koko niba ari iyo myuka idasanzwe. Nabyemeza ni sawa, natabyemeza araba ari ntayo, ariko nta na kimwe gihari. Radio drama or audio drama is a play that is read by actors for radio broadcast rather than performed on the stage. Radio drama cyangwa se audio drama ni umukino usomwa n'abakinnyi kugira ngo utangazwe kuri radio aho gukinirwa ku rubyiniro. There is no visual component. Radio drama depends on dialogue, music, and sound effect to create the images in your mind, to develop the characters and plot, to indicate the passage of time. Nta kintu kigaragara kiba gihari, ahubwo radio drama yifashisha ibiganiro, umuziki n'amajwi atandukanye kugira ngo ireme amashusho mu bitekerezo by'umuntu, ifashe guteza imbere abakinnyi n'inkuru ndetse no kugaragaza uko igihe kigenda gihita. It is auditory in the physical dimension, but equally powerful as a visual force in the psychological dimension. Yumvikana binyuze mu majwi mu buryo bw'umubiri, ariko ikagira n'imbaraga nkizi bigaragara mu mitekerereze ya muntu. It is very common for audio to exploit sounds and music effect to enhance values of their products. Biramenyerewe cyane ko radio ikoresha amajwi na sound effect kugira ngo irusheho kunoza no kongera agaciro k'ibyitangaza. It hardly has another way through which it could communicate to listeners. By'umwihariko radio ishingira cyane ku majwi y'abavuga na sound effect. Nta bundi buryo ikunze kugira bwo gutumanaho n'abayumva. Muri make, radio drama ni inkuru cyangwa ikinamico ikinirwa ku maradiyo aho abantu bayumva bakoresheje amajwi gusa ariko batabona amashusho. Radio drama ikoresha ibiganiro by'abakinnyi cyangwa se dialogue, ikoresha imivugire na intonation, ikoresha music, ikoresha sound effect, ikongera ikoresha music. Vango ibintu bine by'ingenzi: dialogue cyangwa se ibiganiro by'abakinnyi, cya kabiri ni music, cya gatatu ni sound effect. Sound effect y'amajwi y'inyongera, none ikongera igakoresha icyo twita imivugire na intonation. Icyo biba bigamije ni ukugira ngo yumvikanishe ibikorwa, amarangamutima n'aho inkuru ibera. Mu yandi magambo, radio drama ni play ikinwa ariko binyuze mu majwi gusa kandi ikanyura kuri radio. Urugero ni nk'igihe kuri radio haba humvikana umuntu akingura urugi. Iyo akingura urugi, icyo gihe tubimenya ari sound effect ibitumenyesheje, tukumva amajwi y'imvura iri kugwa cyangwa se abantu batongana cyangwa umuntu arimo kurira. Ibyo byose tubibwirwa n'icyo twita sound effect. Ayo majwi rero afasha uwumva gukora ishusho y'ibiri kuba mu mutwe we nubwo ntacyo yaba abona. A radio drama is a play or story performed on radio using only sound without visual images. It uses dialogue, voice tone, sound effects, and music for telling the story and create emotions and settings. It is also called an audio drama or radio play. Its characteristics of radio drama. Radio drama uses sound only, depends heavy on dialogue, includes sound effect and music.
stimulates imagination of listeners, but no physical acting or costumes are seen. There is the difference between stage drama and radio drama, stage drama or television drama. Hari itandukaniro riri hagati ya stage drama, icyo twita television drama, n'icyo twita radio drama cyangwa se audio drama, aribyo twita play, ariko ikinirwa mu magambo. Stage drama cyangwa se television drama na radio drama ahantu bitandukana na ahangaha. Stage drama, scene on stage, iboneka kuri stage. It uses costumes and actions. Audience watches actors. Mu gihe radio drama iyo ikoresha icyo bita heard on radio, uses voices and sounds, and audience listens only without watching. Iryo ni ryo tandukaniro. Ibibazo bigendana n'iyi clip audio tumaze kumva, tumaze gusoma, ibibazo bikurikirana n'iyo passage twasomye mbere yuko dusobanura icyo bita radio drama na television drama. Ndagusaba yuko ibi bibazo tugiye kubihindura mu Kinyarwanda, wowe ukazabisubiza nyuma yuko umaze kumva neza no gusobanukirwa icyo uwo mwandiko uvuga. Ikibazo cya mbere kiratubaza ngo ni iki kiri kuba muri audio clip ivuzwe haruguru iyo twabanje gusoma. What is happening in the audio clip above? Ni iki kiri kuba muri audio clip iraho hejuru, ira twamaze gusoma nyine. Ikibazo cya kabiri, identify and name the characters in the audio clip. Ikibazo cya kabiri kiratubwira ngo garagaza kandi uvuge amazina y'abakinnyi bari muri iyi audio clip cyangwa se bari muri iyi passage. Ubwo barimo baradusaba aba characters. None ikibazo cya gatatu, describe the sounds you hear in the audio clip. Batubwiye ngo dusobanure amajwi twumvise muri iyo audio clip. Reka mbashimire yuko mukomeje gutega amatwi Ubuvanganzo TV.